advise about sports and exercises and all that. So sports and exercise medicine or orthopedic surgery advances ஆகிட்டே தான் இருக்கும். It's an evolving specialty. Ligament tear, ACLலாம் இருந்தால் அந்த காலத்துலலாம் ஓப்பன் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம கீஹோல் சர்ஜரியில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். முன்னாடிலாம் பெருசாக ஒரு பெரிய இன்சிஷன் போட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி அண்ணால் பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வில் பி ரிப்பேர் இட் ஆர் ரிமூவ் இட், ஸ்டிச் இட் அண்ட் ஆல் தட். இப்போ வந்து அந்த ப்ரோப்லேயே நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வி ஆர் ஏபிள் டு சி. அந்த விசிபிலிட்டி வந்ததும் நவ் வி ஹவ் ஆல்சோ டெவலப்ட் ஸ்மாலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசனும் அந்த மாதிரி இட்ஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் மெடிசன் ஆர் சர்ஜரி ஆஃப் த ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் ஆர் athletes that we practice. So the idea is விசில் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம். நான் உங்கள் ரித்து அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம கூட டாக்டர் L Praveen Kumar இருக்கார். He is a senior consultant in Orthopaedics, Sports Medicine and Sports Surgery. அவர்கிட்ட இன்றைக்கி நான் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறேன். வணக்கம் சார். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டயட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீட்டோ டயட். ஸோ இந்த மாதிரி டயட்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க போன்ஸ் அண்ட் மசில்ஸில் எந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் தருது? ஸோ I normally don't go into this dietary advice because I am not a dietitian. I advise about sports and exercises and all that. So my simple advice, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி balanced diet is the safest diet. Don't take supplements unless you have a deficiency. இதுதான் simple. I really don't want to go beyond that. If weight loss is your objective, you reduce your calories, but also make sure it is balanced. I really don't advise beyond that. இப்போ இருக்கிற மெடிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் 20 years பேக் இருந்த மெடிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அப்பையும் இந்த போன்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸில் வந்த இஷ்யூஸில் வந்து ஏதாவது அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கா? ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் மெடிசன் ஆர் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜரி அட்வான்ஸஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். இட்ஸ் அன் எவால்விங் ஸ்பெஷாலிட்டி. 20-30 years முன்னாடி ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசனுங்கிற ஒரு ஃபீல்டே வந்து இட் வாஸ் வெரி நேசன்ட். எவ்ரிபடி எல்லாமே ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜரியில் இருந்தது. ரீசர்ச்லாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு வந்து வர 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 தென் இட் அது சப்ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் யூ கேன் ஒன்லி ஃபோக்கஸ். ஸோ அது நிறைய ஆகிட்டு தான் இருக்குது. பட் ஹேவிங் செட் தட் ஹியூமன் அனாட்டமி இஸ் த சேம் ஃபார் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். ஃபிசியாலஜியும் அதே தான். நம்ம பாடியில் நடக்கிறது மாறலை. அது புரிஞ்சிக்கிற இது அட்வான்ஸஸ் தான் நிறைய வி ஆர் சேஞ்சிங். ஸோ அந்த விஷயத்தில் இட் ஹேசன்ட் சேஞ்ச் சிக்னிஃபிகண்ட்லி. பட் டெலிவரி ஆஃப் கேர், டெலிவரி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டில் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. நியூவர் மெடிசின்ஸ் ஆர் கம்மிங். இப்போ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்ததோடு லாட் மோர் நியூவர் மெடிசின்ஸ். அது சர்ஜரி நாங்கள் ஆர்த்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி பண்ணுறோம். அது வந்து முன்னாடிலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிகமெண்ட் டேர், ஏசிஎல்லாம் இருந்தால் அந்த காலத்துலலாம் ஓப்பன் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம கீஹோல் சர்ஜரியில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் அட்வான்ஸஸ் ஆர் கம்மிங். அந்த ஒரு ஆத்லீட் இன்ஜூர் ஆனால் தேர் ஆர் மோர் அட்வான்ஸஸ் நவ் to help him get back to field and playing. முன்னாடிலாம் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக இருந்தது. லைக் ஒரு இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா people will say you give up on the career or நீ ஏன் போய் இதே find a different career, அந்த மாதிரிலாம் people used to advise. But now we are able to get them back on the feet, get them going and playing at a professional level. So yes, there are advances, but at the same time basic anatomy and physiology is the same. Our understanding is improving, and the understanding improve ஆக நம்ம delivery of treatment and care is also getting better. ஓகே. நீங்கள் இப்போ சொல்லும் போது இந்த கீஹோல் சர்ஜரி மென்ஷன் பண்ணீங்க. வாட் இஸ் தட்? அந்த டேர்மே ஆக்சுவலி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. வாட் இஸ் தட் டாக்டர்? ஸோ அது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ லேமேன்ஸ் டேர்ம். டெக்னிக்கல் டேர்ம் இஸ் ஆர்த்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி. ஆர்த்ரோஸ்கோப், வாட் இஸ் அன் ஆர்த்ரோஸ்கோப்னா, ஒரு ஆர்த்ரோஸ்கோப் இஸ் பேசிக்லி a கேமரா. நம்ம ஃபோன்லலாம் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி கேமரா, பட் இட்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் அ ப்ரோப். அது ஒரு லாங் ப்ரோப் இருக்கும். அது ஒரு ஸ்மால் இன்சிஷன், லெஸ் தென் 1 centimeter இன்சிஷன் ஸ்கின்ல போட்டு அது வீல் ஜஸ்ட் புட் இன்சைட் த ஜாயிண்ட். ஸோ பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ ப்ரோப், இட் கேன் கோ டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஜாயிண்ட். மோஸ்ட் காமனாக நீல பண்ணுவோம், ஷோல்டர். பட் இப்போ ஆங்கிளில் பண்ணலாம், ரிஸ்ட்டில் பண்ணலாம். அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, முன்னாடியெல்லாம் வந்து அந்த கேமராவோட ரெசல்யூஷன்லாம் டெவலப் ஆகாது. அப்போல்லாம் யூஸ் டு பி ஹியூஜ் கேமராஸ். நவ் தே ஆர் வெரி டைனி வித் பிக் ரெசல்யூஷன்ஸ்.
அதனால் now we are able to do that. The advantage is you don't have to make a big incision. ஸோ இப்போ யாருக்காவது லிகமெண்ட் இன்ஜுரி இருக்குது இல்லை மெனிஸ்கல் இன்ஜுரி இருக்குது அப்படின்னா முன்னாடிலாம் பெருசாக ஒரு பெரிய இன்சிஷன் போட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி அதனால் பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வில் பி ரிப்பேர் இட் ஆர் ரிமூவ் இட், ஸ்டிச் இட் அண்ட் ஆல் தட். இப்போ வந்து அந்த ப்ரோப்லேயே நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வி ஆர் ஏபிள் டு சி அந்த விசிபிலிட்டி வந்ததும். நவ் வி ஹவ் ஆல்சோ டெவலப்ட் ஸ்மாலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். இன்னொரு டைனி இன்சிஷன் போட்டு அது வழியாக அந்த ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போட்டு ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு டூ ஆல் த சர்ஜரி ரிக்வயர்ட். When you come out, you will only have 2 small incisions. அதை தான் நம்ம கீ ஹோலுங்கிறோம். கீ ஹோல் இஸ் அ டைனி ஹோல் இல்லையா? ஸோ அந்த ஹோல் வழியாக நம்ம சர்ஜரி பண்ணுறதால அது கீ ஹோல் சர்ஜரின்னு வி ஆர் ஜஸ்ட் காலிங் இட் ஸோ தட் பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஒன் மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கீ ஹோல் சர்ஜரி வந்து ரிகவரி இஸ் மச் குவிக்கர். ஸோ இப்போ நான் ஒரு பெரிய இன்சிஷன் பண்ணி இந்த சர்ஜரி பண்ணால் ரிகவரி மே டேக் செவரல் வீக்ஸ். இஃப் ஐ டூ இட் இன் கீ ஹோல் சர்ஜரி we almost the next day the patient is able to get up and walking and all that. So recovery is much quicker. So for sportsman or even for regular person, that is huge advantage. But of course not all surgeries are possible for keyhole surgery. Okay. So for example or knee replacement abdina, that is not something that it should be done by keyhole surgery. For that you need a proper appropriate length incision because you are putting a big implant and all that. But there are other things where a keyhole surgery is an advantage. Okay. Talking about sports medicine, what exactly is sports medicine? Correct. So நான் இதுதான் முன்னாடியே சொன்னேன். நம்ம ஒரு ஃபீல்டில் நம்ம ரீசர்ச் பண்ணி அந்த நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆக then it becomes huge. So then that becomes a subspecialty on its own. So முன்னாடி everything was under orthopedics or it was part of some other specialty. But a lot of research பண்ணி ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் அத்லீட்ஸு அவங்களோட ஃபிசியாலஜி அவங்க என்ன பண்ணால் அவங்க தேர் பெர்ஃபார்மிங் பெட்டர், அவங்களுக்கு இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு, வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் தெம். ஸோ அதில் நம்ம ரிசர்ச் பண்ண தென் த பாடி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் க்ரோ ஆக then it becomes inevitable that some people concentrate on that so that on the group of people we are able to deliver better care. So that is how every subspecialty develops. In sports medicine on the mari it's the treatment or medicine or surgery of the sports people or athletes that we practice. So the idea is if they one is to find out if they are having problems, other thing is to advise them so that they can perform better, find out if they are having any problems in training. Adala one aspect. The other aspect is sports injury. அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு ட்ரீட் தட் இன்ஜுரி. அந்த இன்ஜுரி ட்ரீட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வே இன் விச் வி கேன் கெட் தெம் பேக் டு பிளேயிங் தட் ஸ்போர்ட். ஸோ இதுதான் ப்ராட்லி திஸ் இஸ் வாட் என்கம்பேசஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன். அஃப்கோர்ஸ் அதுலேயும் நிறைய இப்போ சப்ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் வந்துட்டு. இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் வந்துட்டு ஜென்ரலாக காமனாக அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி இன்ஜுரிஸ் வந்துட்டு வருது டாக்டர்? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அதுவும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஜுரிஸ்ன்னு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரன்னிங்கில் வந்து தே மே பி ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் செட் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் காமனாக பார்க்குறோம். ஸ்விம்மிங்கில் இட் மே பி டிஃப்ரெண்ட். கிரிக்கெட்டில் வி ஃபைண்ட் ஒன் குரூப் ஆஃப் இன்ஜுரிஸ், டென்னிஸில் another குரூப் ஆஃப் இன்ஜுரிஸ். அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஜுரிஸ் நிறைய இருக்குது. பட் இதில் எல்லாத்துலேயுமே காமனாக சில செட் ஆஃப் இன்ஜுரிஸ் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. அதை நம்ம ப்ராடாக எப்படி சொல்கிறோன்னா இங்கிலீஷில் சொல்ல போனால் அக்யூட் இன்ஜுரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அக்யூட் இன்ஜுரிஸ்னால் ஆன் த ஃபீல்டு அப்போ நடக்கிற இன்ஜுரிஸ். ஓவர் யூஸ் இன்ஜுரிஸ்ன்னு இருக்குது. தட் இஸ் ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஸ்ட்ரோக்கோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கேம் விளையாடி ஸ்லோவாக டெவலப் ஆகுது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓவர் யூஸ் இன்ஜுரி. அக்யூட் இன்ஜுரிஸ் என்ன ஸ்போர்ட்டில் வேணால் நடக்கலாம். வென் யூர் ரன்னிங் ட்ரிப் அண்ட் ஃபால். காமனாக பார்த்தீங்கன்னா ஹாம்ஸ்ட்ரிங் கிரிக்கெட்டில் வென் தேர் ரன்னிங் அக்ராஸ் த பிச் சடனாக there will be a hamstring pull வரலாம், ligament strain வரலாம், ACL rupture. ஃபுட்பாலில் காமனஸ்ட் injury which can be really difficult to treat is what we call as an ACL injury. அது it can be a career ending injury also சரியாக ட்ரீட் பண்ணாட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி மேஜர் injuries, sometimes even fractures can happen on the field. So all these are called as acute injuries. Okay. Chronic overuse injury அப்படின்னா டென்னிஸ் எல்போ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஸ்ட்ரோக் when they are playing then எல்போவில் பெயின் வரும். அது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். அதே மாதிரி ஜம்பர்ஸ் நீ அப்படின்னு சொல்லுவோம், கால்ஃபர்ஸ் எல்போ சொல்லுவோம், ஃபுட்பாலர்ஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம்.
அதெல்லாம் overuse injuries. So we classify like that, and based on that we provide treatment. நீங்கள் வந்துட்டு ACL இன்ஜுரின்னு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க. வாட் இஸ் தட் டாக்டர்? So ACL injury, it stands for anterior cruciate ligament. அது வந்து நீல வந்து ரெண்டு cruciate ligament இருக்குது. They are cruciate because they are like a cross. One is anterior, another one is posterior. ACL is particularly important for knee stability. So there are certain sports, now football அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணேன், basketball, where the sports people or athletes are running and when they suddenly change direction, then it can rupture. So அது என்ன ஆகும்னா, அது ரப்சர் ஆச்சுன்னா தென் knee instability develop ஆகும், and because of that knee instability they are not able to continue playing that sport because that ligament is necessary to support the knee, especially when it's rotating. ஸோ அதனால் அவங்களால அதை ப்ளே பண்ண முடியல. ஈவன் ரெகுலர் பீப்புள் ஆல்சோ ஹாவ் இன்ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம் இஃப் தே ரப்சர் தர் ஏசிஎல். பட் நாட் எவ்ரிபடி ஹூ ரப்சர்ஸ் தர் ஏசிஎல் நீட்ஸ் சர்ஜரி. அதை நம்ம ரீஹேபிலிட்டேட் பண்ணி சரி பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் running or skiing, if you're into skiing, those don't necessarily need an ACL surgery, provided they don't develop instability. But sports like badminton, football and basketball, it's very difficult to continue playing with an ACL rupture. So if we find that okay, அந்த மாதிரி ஒரு ACL rupture இருக்குது, அவங்களுக்கு இன்ஸ்டெபிலிட்டியும் இருக்குது, they are not able to do the daily activities or play back to sport, now we recommend surgery. And on the surgery nowadays we are exclusively doing it with keyhole surgery, arthroscopic surgery, which is very effective in treating them, and most of them are able to go back to playing professionally at that level. So one is, it's a very significant injury. For a professional sports person, it can be a career ending injury if you don't treat it. Okay. If you treat it well, if they rehabilitate well after that, then they are able to go back to playing sport. So that way it is very helpful to them also. இப்போ வந்துட்டு alcohols and cigarettes, they are common nowadays. Okay. So அதோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பாடி ஆர்கனில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக இருக்கும். லெட்ஸ் சே லிவர் ஃபங்க்ஷனிங் வந்து டேமேஜ் ஆகும். இஃப் யூ ஸ்மோக் லங்ஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ பட் போன்ஸ் பற்றி அவ்வளோவா சிக்னிஃபிகண்ட்டாக யாரும் இது வரைக்கும் பேசினதில்லை. So are there any effects on bones and muscles if you smoke cigarettes or if you have alcohol? Generally, see for example, they'll affect your general health more than bones or muscles in particular. See முன்னாடிலாம் ஆல்கஹால் வந்து they were saying okay, ஒரு 1 weekல இவ்வளோ யூனிட்ஸ் மினிமம் குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. பட் nowadays latest studies and latest literature is showing that any amount of alcohol is not good for you. So that is the blanket advice. Okay. Again, smoking, absolute no. You don't really have to go to bones and muscles. It is not good for your lungs. It is not good for your heart. That is good enough reason for someone not to smoke. Okay. Bones and muscles come later in priority. Okay. But இருந்தாலும் bones and musclesல வந்துட்டு is there any effect? There is evidence that long term it can cause osteoporosis and things like that. Okay. இப்போ வந்துட்டு bones, joints, muscles இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹெல்தியா ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு what are the things that we should do? One is good diet, good exercise, weight bearing exercise which stimulate the bones. That's about it. Yeah. Thank you டாக்டர். நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. தேங்க் யூ ஃபார் ஸ்பெண்டிங் யுவர் டைம் வித் திஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப இன்சைட்ஃபுல்லான ஒரு செஷனுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you for having me.